The bones of your pure brothers are flutes. With them others are making strange music. But don't shudder, unknown sister or brother of fate. As you study the stars, take heart. Go on. The law of life stays the same. Human beings cannot understand each other. And this evening, before the sunset, all of you will go back to your houses, whether they are mud or marble, and calmly close the treacherous shutters of your windows. Shut them from the wicked capital. Shut them to the face of humanity and to the face of your God. Even the lamp on your table will be extinguished by your soul, once clear whisper. Orders came again that everyone must gather in front of the Armenian church to be deported. My father refused to go and told us not to worry. He didn't think the Turkish government would do anything to him since he was a government employee himself. 12 Turkish soldiers and an official came very early the next morning. We were still asleep. They dragged us out in our nightgowns and lined us up against the living room wall. Then the official ordered my father to lie down on the ground. They are dirty, the Turks, very dirty. I can't say what they did to him. They raped him, just like that, right in front of us, and that official made us watch. He whipped us if we turned away. My mother lost consciousness and fell to the floor. Afterwards, we couldn't find our father. My mother looked for him frantically. He was in the attic, trying to hang himself. Fortunately, my mother found him before it was too late. Deportations began. I went to Mezre to say goodbye to my father. He cried. The consul saw him and told me to stay. Later, my mother escaped from the deportation and also came to the consulate. We were in the American consulate during the deportations. Consul Davis had saved us. Everybody else, my sisters, my materials, my aunts, my uncles, all of them were deported. Our whole village was wiped out. We lived in the consulate until 1922. On September 7, 1922, my family left Kharpert along with 250 Armenian orphans in horses and wagons. My father was asked by the Near East Relief to oversee the transportation of these orphans from Kharpert to Aleppo. From Aleppo, we went to Beirut, then to Marseille, and then by ship we came to Providence, Rhode Island. Alright, my name is Armand Melkonian. I joined this fast because I don't want these protocols to be signed. Everything we've been working for 90 years plus to get the genocide recognized is all going to get wiped out because one guy decides to come in and sign a piece of paper with Turkey. That's not going to happen. I'm going to do everything I can in my power for this paper not to be signed. And as a community, we should all work together. Baykar, minchev vesh. Արև, իմ անունս Կարեն Արաբյան է և ես մեմոարը վիտկարդամ Sam Kadoryanն։ They took us from Husenik to Mezre, to Kharpert, to Malatya, and then, after a couple of days' walk, to the shores of Euphrates River. It was around noon, and when we got there, and we camped. For a while, we were left alone. Sometime later, Turkish generals came over and grabbed all our boys from 5 to 10 years old. I was about 7 or 8. They grabbed me too. They threw us all into a pile of sandy beach and started jabbing us with their swords and bayonets. I must have been in the center because only one sword got me. Nipped my cheek. Here, my cheek. But I couldn't cry. I was covered with blood from the other bodies on top of me. But I couldn't cry. If had, I would not be here today. When it was getting dark, my grandmother found me. She picked me up and consoled me. It hurt so much. I was crying, and she put me on her shoulder and walked around. Then, some of the other parents came looking for their children. They mostly found dead bodies. The riverbank there was very sandy. Some of them dug graves with their bare hands, swallow graves, and tried to bury their children in them. Others just pushed them into the river. They pushed them into the Euphrates. Their little bodies floated away.
Sam Kadorian, born 1907, Harpert. Մեր նոր երկրի երկերն ուրախ, մեր նոր կյանքի լույսերը վայ, մի քուրով ձարվոտքիդ կբաց մեր դարափիր վանցուկների։ Քնագրում երկրե երգիր, ցույ երցարցիր, հարով ցարնաս, փեր մեր այոց վանցուկների, Ցույցացիր հարով ցարնաս, ցածիր այնպես, որ ոչ մի դեր, ոչ մի բանթուր, քեզ չսպասի հարիվ կրում, էլ քեզ չասի, ցու չլացի, հարով ցարնաս, Երբ եկած ես այցելելու մայթեն, թիվացի մայթեն դեսա 30-ի շուրջ գարմիր վարդեր։ Դսի այս չեղեր, այս բարդեզը ծաղգեր է այսօր և արակ չուրուն էիք խմելու դղակ, բայց ծեր ոտքինդակը հողը գպաքսեր, հայրենիքի հողը գպաքսեր ծեր ոտքերունդակ, որպեսի թուք ծաղգեիք։ Ուզեցի ծեզի դանիլ Երևան, որ միանակ ծեր այնտեղի հացաթուլ հայտարարող ընկերներուն, բայց ադորալ ջարը կտա։ Քանի ու տարի առաջ երբ Հայաստան կացած էի, Հայաստանի դարբեր շրջանները տոպրակներով հող բերի հետս։ Այսօր դուք արժանի եք իմ այդ մասունքներուս բաժին կազմելու։ Ձեզի համար էջմիածնեն հավաքած հողերս բզդիկ տոպրակներու մեջ տրի և այս ծաղիկներուն հողը հայրենիք են ձերքովը բերի։ Կուզեմ, որ այս հողը ձեր սիրտի մոտիկ պահեք, ձեր բարձերուն դակ տնեք և առաջիկա 48 ժամերուն ամեն ինչի ավելի այդ հողը ձեզի ուժ թող տա, որպեսզի ձեր արդար պահանջքը իր ավարտին հասնի։ Կեցեք տղաք։ Երազիմ երգիր հայրենի, հոգսերը շատ հույսըտ մեծ, քանքարոտ երգիր, երազիմ երգիր հայրենի, հոգսերը շատ հույսըտ մեծ, քարքարոտ երգիր, ես մի փույն եմ քո օղին, ես մի ձերն եմ քո աղին, ես մի զարդն եմ քո պազգին, հայրենի երգիր, ես մի փույն եմ քո օղին, ես մի ձերն եմ քո աղին, ես մի զարդն եմ քո պազգին, հայրենի երգիր, Հայաստան, հայրենի,